হ্যালো বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম। তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি ভালো আছো। আমি ভালো আছি। তো আজকে গ্রাম বাংলার আর একটা নতুন খাবার নিয়ে হাজির হলাম। এটা হচ্ছে চাউলের গুঁড়ার পিঠা আর হাঁসের মাংস। ভুনা, কোনো ঝোল টোল রাখা হয়নি, ভুনা আজকের এই খাবার। তো বন্ধুরা, ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করো। গরিবের খানা পরিবারটিকে একটু সাপোর্ট করো। তবে শুরু করা যাক। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। সুন্দর হয়েছে। আর রুটি এভাবেই ছিঁড়ে ছিঁড়ে দেয় আমাদের গ্রামে। ডার্ক লেগ পিস।
বন্ধুরা খেতে যে কত ভালো লাগতেছে বলে বোঝাতে পারবো না। Dark leg piece. खूब झाल।
বন্ধুরা আজ এই পর্যন্তই, দেখা হবে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে। ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ হাফেজ।